Also beginnen wir dies Ries mit einer einfachen aber zutiefst beunruhigenden Frage, was passiert wirklich wenn wir sterben? Dies Frage beschäftigt die Menschheit seit Jahrtausenden, wird bei Bier die Gungeon geflüstert, in der Theologie diskutiert, und in der still einsamer Nacht Earth, vielleicht haben sie einen nahestehenden Menschen verloren, einen Elternteil, ein Geschwister oder einen lieben Freund, und in diesen stillen Momenten, fragen sie sich, wo sind sie jetzt, sind sie einfach weg, oder gibt es etwas Jenseits, de Grabes die Bibel lasst uns darüber nicht im Unklaren tatsächlich bietet sie einige der tiefgründigsten und direktesten Antworten darauf, was noch unserem letzten Atemzug das zu verstehen müssen wir uns enix, mit dem Wesen des Todes auseinandersetzen. Ist nicht nur das Ende eines physischen ist die ein Tieftrennung eines erregen dessen was unser Menschen macht. Lord Genesis 27 began. Das Leben als Gott durch den Menschen als de vom Acker formt und den Lebenschuk in deines Haucht. So würde der Mensch zu einem lebendigen Wesen dieser. Atem dieser Gatlich Funk matcht uns lebendigen Einzelle mit Körper, nicht nur einen Körper mit Geist und wenn wir sterben. So sagt die Bibel, kehrt dies Atem unser Geist zu dem Zurück, der ihn gegeben hat. Prediger 127 drückt es deutlich aus, der Staub kehrt zur Erde zurück, von der stammt, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Da das ist nicht nur ein Poetik, Metapher est, im Grundlegend related unserer Existenz. Es bedeutet, dass der Tod nicht nur das Opfern biologischer Funktionen ist, sondern eine dramatische Trennung der Körper zum Staub der Geist zurück zu seinem Schöpfer. Deshalb spricht die Bibel oft vom Tod als einer Rückkehr oder einem Abgang und nicht nur von einem Ende, da das ist nur ein Teil der Geschichte. Denn neben dem physischen Tod gibt es einen noch bedeutsameren Tod, den Spirit. Es ist die wahre Trennung, die Schriften heimsucht, Trennung vom Schöpfer, die sich bis in die Ewigkeit erstreckt, wenn sie nicht überwunden wird. Epheser 21 bringt dies hart realit auf den Punkt aber Wort tot in Uren, aber treten on des Sünden das ist es nicht nur ein poetisch Art zu sagen, das man Fälle gemacht hat, es ist ein tiefgründig, Aussage über den Zustand der menschlichen Seele ohne Gatlichs Eingreifen, spiritual Abgeschnitten, getrennt von der Kälte Lebens selbst behalten. Wir also folgens im Hinterkopf, der Tod ist nicht nur ein physisches Ereignis, sondern ein tiefgreifend spirituell Reality. Was danach geschieht, wohin unsere Seele geht unsere, was sie hängt von den Entscheidungen engedan ab. Die während des Kursen, sehr brechlichen Leben, davon der Tod ist kein Gedank, über den sich die meisten Menschen gern aufregen, fühlt sich kalt, beunruhigend, und endgültigen jedoch, wenn wir die Wahrheit darüber verstehen wollen, was nach unserem Tod geschieht müssen, wir uns dieser unbequemen Realität stellen. Der Tod ist nicht nur ein Pause oder ein Vorbezustand, ist ein endgültiger, unumkehrbarer Moment. Ist ein Einbahnstraße, durch die jeder Mensch gehen muss. Es gibt keine zweite Chance auf der anderen Seite. Die Bibel lasst in dessen Punkt keinen Raum für zweite Etiketten. Hebräer 927 sagt es deutlich, der Menschen ist best einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht. Das bedeutet, dass unser Schicksal besiegelt ist. Sobald wir dieses Leben verlassen, es gibt keine Reincarnation, keinen Neuanfang, kein Zurück, in sehr Fälle zu vergaren. Es ist ein aktueller Gedanke, der uns abwinkt, unser Leben ernst zu nehmen, die Tragweite jeder unseren Kieden zu bedanken. Daher ist etwas Faszinierendes, trotz seiner endgültigen Besegnung, die Bibel den Tod oft als schläft warum, denn für diejenigen, die ihren Glauben in Christus Gesetz haben, ist der Tod nicht das Ende, sondern ein Vorbild. Zustand Jesus selbst verwendet dies Metapher in Johannes 1111, wo sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschliffen, aber ich werde wecken. Verwechseln sie dies nicht mit einer Art unbewusst. Die Bibel let nicht nahe, dass die Toten in einem seelischen Koma liegen, und den Lauf der Zeit völlig unbewusst sind. Vielmehr bettend dies Schlaf bald spricht die Vorübergehend Natur des Todes vergab sowie der Schlaf mit dem Erwachen endet der Tod für die Glauben. Der Apostel Paulus grieft diesen Gedanken in 1 Thessalonicher 413 auf und fordert die Gläubigen auf, nicht wie diejenigen zu trauern, die keine Hoffnung haben, und die sagt, wir wollen Juka nicht in Unkenntnis lassen über die im Tod schlafen, damit ihr nicht wie die Briggen Menschen trauert, die keine Hoffnung haben, aber hier ist der entscheidende Unterschied, dieser Schlaf ist für diejenigen, die auf Christus vertrauen, nie
Für den Ungläubigen der Tod kein Sandfestnik bechen, sondern ein dauerhaft Trennung von der Kel allen Lebens und allen Guten ist, nicht nur der physische Tod, sondern auch der spiritual Tod, ein süßtenjähriger Trennung von Gott denken Sie also daran Rend. Where diese Kandung fortsetzen der Tod ist endgültig, aber nicht verjetten gleich. Ist eine die zu ganz unterschiedlichen Seelen fort abhängig von den Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen, also Gott, ATM und CTF durch den Jets Word is intensive. Stellen Sie sich vor, ihr Hörst schelget ein letzte Mal ihr Lunch holt OSUND in einem Augenblick, verschwimmt die Welt, wie Sie sie kennen, so schwarz ist in ein Stoff, das für sich eingestellt wirstümmen. Ihr Augen schlägen sich der Relit, dies ist Lebens underfinan sich für, was dies ist der Moment, dem Zelle auf Erden irgendwann gegenübersteht, der Obergang von der Zeit in die Ewigkeit und die Ewigkeit, die wir alle entreten müssen, lasst uns die Bibel nicht im Unklaren darüber, was als nächstes kommt, sie liefert ein Erschreckend, klares Bild der Momente unmittelbar nach dem Tod, und dies Einblick sind, soul, trisslich als auch erschreckend, nach dem, wo man, spiritual State, betrachten wir zunächst die Erfahrung der Gläubigen desjenigen der Sinnen glauben, auf Jesus Christus Gesetz hat, in Korinther 58 heißt es, wir sind, so versicklich und mit ten Liebe vom Quäber, getrant und beim Herrn da sein, das bedeutet das in dem Moment, in dem ein Gläubiger stirbt, sein Geist, den irdischen Körper verlässt, und sofort in der Gegenwart Gottes ist, es gibt keinen weiteren keine kosmisch Versagerung nur einen direkten Bewussten Übergang in die Fälle der Gegenwart Gottes, und wie sieht dies Gegenwart aus Offenbarung 214 gibt, an seinen attemperübenen Einblick, wird Trein von Ehren eigene Buchen, Tod Trau, Geschrei und Schmerz wurden nicht mehr sein. Denn was einmal war ist vergangen, stellen Sie sich das vor, ein Ort frei von Schmerz, Kummer, und Angst, wo, und Halt, jeder, Verlust, wiederhergestellt, und Trein für immer, getrocknet ist, es ist ein Ort, unwurst, wo die Kampfe und die Kammerdiasis Lebens zu fernend, Vergessenen Echos wurden, dafür diejenigen, die Gott abgelehnt haben, ist die Erfahrung völlig anders. In Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus in Lukas 1619-31 luftet Jesus den Vorhang zum Jenseits und den Thorten erschreckend litt. In dieser Geschichte findet sich der reiche Mann, der ein Leben in selbstständiger Genusssucht fort, unmittelbar not seinem Tod an einem Ort schwerer Qualen wieder. Im Hades, wo, Qualen lit, blickte auf und sah Abraham in der Fern, und Lazarus in seine Seat folgt, in ein higher etwas auf der Reich Mon ist, bevollen buist sein, spürt den Schmerz, nicht sich in sein Leben, empfindet sogar Ruhe und Sehnsucht, flet am non Tropfen Wasser, am sein Sand zu kühlen da, sein Bit bleibt unbentort, sein Schicksal ist durch die Entschieden die Leben getroffen hat besiegt, dies ist kein Ort sinnlosen Leidens, sondern ein Existenz bei vollem Bewusstsein, getron von jeder Spur von Gottes Lieb und Barmherzigkeit, und dies Wort noch erturnte in derselben Passage matcht Jesus deutlich, dass es unbleibend, Kluft gibt ihnen großen Abtron den niemand überbrücken kann, sobald die Urgkeit erreicht hat, mit anderen Worten, in welchem Zustand sich die Seele auch immer befindet, wenn du den letzten Atemzug tust, in dessen Zustand wird sie für immer bleiben, was QAnon wir also daraus lernen, einfach gesagt, die Enketten die wir in dessen Leben treffen, wirken bis in die Ueck, unser Ziel wird nicht durch ein zukünftig, hypothetisch Zweite Chance bestimmt ist besiegelt, sobald wir unseren letzten Atemzug tun, deshalb sind Jesu Worten den die VM Cruz in Lukas 2343 so eindringlich, als der Divims, neben Christus hing Fletter versweifelt am Neid, und Jesus antwort hat wahrlich, ich sage dir, hüt noch wirst du, mit mir, im Paradies, sind nicht morgen, nicht noch, einem langen Schlaf, sondern hüt, der Moment des Todes ist ein Moment der Wahrheit, ein endgültiger, unumkehrbarer Schritten, ein neue und ewig, Gott, wir haben über den Moment des Todes gesprochen, den Augenblick, in dem der Geist den Körper verlässt und in die Ewigkeit eintritt. Dort wie geht es dann weiter, was ist mit der Zeit zwischen Tod und jüngstem Gericht, wenn die Seele vor Gott steht und für ihr Leben Rechenschaft abeln muss. Dies Phase wird als zwischensubsistent besegnet ein Geheimnis wohl, aber entschieden Phase auf der Ries jeder menschlichen Seele lassen sie uns zunächst klogern, was dieser Zustand ist. Es ist der Zustand der Seele, nach dem physischen Tod aber, wo der Entschuldigung Aufstehung, wenn die gesamte Menschheit aufsteht angerichtet wird,
Is ist nicht das End der Geschichte sondern ein entschiedenes Kapitel im sich entfaltenden Drama der Jugendkeit. Für die Charakter ist des der Zuischens Osten die Friedens der Ruhe und der Bewussten Freuden der Gegenwart. Einen ersten Eindruck davon bekommen, während Jesu Worten an den ruhigen Dieb am Kreuz wahrlich sage dir. Hut wirst du mit mir im Paradies sein, Lucas du Apolutiga cum Patiga. Dies war kein Wages, versprechend, konfetiger, glückseliget, is war ein, sofortiger, garantierter Übergang in die Gegun. Der Apostel Paulus drückt dies zuversicht in Philippa 123 os, wo schreit, ich wunsch abzuschütten und bei Christus zu sein, was Whitehouse besser ist, das ist nicht die Sprache von jemandem, der einen, langen, bewusstlosen, Schlaf erwart. Paulus verstand das Verlassen dieses Lebens bedeutet sofort in die Gegenwart des Herrn in Zutreten, wo es voll der Freude Psalm 1611 und Freuden gibt. Aber was ist mit den Angeregten denen, die ohne Christus sterben, hier zeichnet die Bibel ein Will, das deres Bild im Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus. Lukas 1619:31 beschreibt Jesus, wie sich der reich Mann sofort im Hades wiederfindet, einem Ort der Bewassen, qual und Ruhe ist sich seines Leidens vollbewusst und Fletzoga, einen Tropfen Wasser, sein Sunge zu kühlen, da sein Bit Word abgelehnt, und im Word gesagt, dass ein groß Kluft die beiden Reich trennt, ein die niemand überbrücken kann. Dies schien verdeutlicht, an zwei entschiedend dingy, erstens Gellingen die Seelen der nicht in einen Zustand friedlichen Schlafs oder der Bewusst. Sie sind sich ihrer Umgebung, ihres Schmerzes und ihrer Trennung von Gott bewusst. Zweitens ist ihr Schicksal besiegelt, es gibt keine zweite Chance, keine Möglichkeit. Zur Ölchung keinen Weg vom Leiden zum Frieden daher ist, wichtiges Detail, das oft übersehen wird. Dieser Zustand ist nicht das endgültige Ziel, ist ein Vorberghender Aufenthaltsort, ein Vorgeschmack der kommenden Jugend. Für die Gerechten ist es ein Verschau auf den Himmel, ein Ort der Ruhe, der Anbetung und der Erwartung der von Christus verheigen und vollständigen Erlösung für die Bassen ist es ein furchterregender Auftakt zu einem noch größeren Gericht. In Offenbarung 2012-15 lesen wir vom Gericht vor dem großen weigen Thron. Bei dem jeder Mensch vor Gott stehen und noch Sinn und Taten gerichtet werden wird, und die Taten werden noch Taten gerichtet, wie sie in den Büchern geschrieben stehen und jeder dessen Name nicht im Buch des Lebens versegnet war. Würde in den Füße geworfen, dies ist die endgültige Trennung der Punkt, an dem alle Schulden beglichen sind und die Gselle ewig Heimat findet, warum ist das wichtig, weil es die Dringlichkeit unserer Dungeon in dessen Leben unterstreicht es öster den trastlichen Mythos, dass wir noch dem Tod irgendwie uns White Chance bekommen. Es erinnert uns daran, dass jede Entscheidung, jede Handlung und jeder Glaub bis in die Ewigkeit nicht kalt, im nächsten Abschnitt werden wir untersuchen, was uns noch dessen zwischen stand. Erwartet die herrliche Verheigung der Auferstehung und die Erschreckung, Realität des jüngsten Gerichts last. Uns nun aber ein der dramatischen und der Effektivste Bintens, Verheigung der Heiligen Schrift sprechen, die jüngst Auferstehung. Dies ist der Moment, in dem Gselle, obigerecht oder ungerecht, von den Toten aufersteht mitrem Physician, Krippe wieder während, an den Samgericht, wo den Thron Gottes gebracht wird. Es ist die endgültige Erbrechnung, der Tag, an dem Eils, Verbuginans Licht kommt und die Jedes Lebon auf die Wog kommt. Lassen Sie uns zunächst eins klarstellen, die Auferstehung ist nicht nur vergläubig. Sie ist ein universales Event. Jeder wird auferstehen, unabhängig von seinem Glauben oder seinen Taten. Jesus selbst matcht dies in Johannes 5:8-9. Unmissverständlich klar wandert, you nicht darüber, denn es kommt die Zeit, da werden alle die in den Gragbern sind. Sein Stimme hören, unterworfen die Guts, getten haben werden auferstehen zu leben. Die Bees getten haben werden auferstehen, vertellt zu werden. Denken, Sie einen Moment darüber. Jeder Mensch, der gelet hat von Eltern, Königen und Vergessenen Kriegen bis hin zu modernen Skeptikern und dort klicken. Glückubigen wird die Stimme Christi hören und durch Sinnen gröben, auf Sinnen gorfstellbar, matcht, ein kosmischen Thulung, beider die Toten ins Lebon zu recaren, nicht als bloß Geister sondern in verherrlichten, unvergänglichen Körpern für die Gerechten, ist dies Auferstehung ein Moment unbeschreiblicher Hoffnung sie, eis die Erflen dessen wofür sie gelet und gestorben sind. 1 Korinther
1542 to 44 Zeichnet ein Beeindruckensbild dieser Wandlung der Guste Liebe ist verganglich. A word unvergänlich, aufgeweckt, a word in Anergust, a word in Heiligt, aufgeweckt, a word in Schwachheit gust, a word in Kraft, aufgeweckt. A word als nettlicher Lebegast, a word als geistlicher Lebauf erweckt. Das bedeutet, dass unsere Zukunftigen Creeper frei von den Einschränkungen und Schmerzen dieser Welt sein würden. Keine Krankheit, kein Alten, kein Tod mehr. Dies verherrlichten Creeper wurden perfekt für das ewige Leben in der Gegenwart. Gott's geeignet sein an der die matcht an der Herrlichkeit des Schöpfers selbst. Why to speak, is ist die ultimative Verbesserung ein Creeper, der nicht gebrochen, geschwickt oder verdorben werden kann. Für die angerackten Jedak ist dies Auferstehung ein Moment tiefen Schreckens. Auch ihr Creeper wurden auferstehen, aber nicht für ein Leben in ewiger Freude. Statusen werden sie vor dem großen, weigen Thron stehen, wie es in Offenbarung 20:11-15 beschrieben wird und dich sacken großen weigen Thron und den, der auf sah, die an der Himmel flohen vor seinem Angesicht an der Eis war kein Platz für sie an der ich sah die Toten groß und der klein vor dem Thron stehen an der Backe wurden giefnet. Dies Backe sind die Gatliken Aufsignungen Orlige Wort unter Taten ein wohlständiger Bericht über die Handling in diesem Leben stellen sie sich das vor, nietes verborgen, nietes vergessen, Jeeds Geheimnis. UND dan ein letzter entschiedener Moment, war nicht im Buch des Lebens verzeichnet, war. Der Worte in den für sie Juefen dies ist die engültige Trennung das engültige unwiderruflich korrekt is get nicht nur Strafe, is get die vollständig an der ewige Trennung von Gott. Der Kell des Lebens an der Lichtschwerem ist das wichtig, weil es ein tief Wahrheit offenbart, jeder Moment, zielt Jed deiner Entschieden, Jeds deiner Wort, Jed deiner Hand, halt bis in die Uagkeit not, es gibt keine neutralen Momente, keine Zweichance nach dem letzten Atemzug, dieses Leben, Kurs, sehr brechlich und kostbar, ist den einzig Chance, den Uages Schicksal zu bestimmen, und das bringt uns unserem letzten Thema, der Erschöpfung eins neuen Himmels und einer neuen Erde, dem ultimativen Versprechen, der Hoffnung, für diejenigen, die ihren Glauben auf Christus gesetzt haben. So, wir haben den Hauptpunkt von Gottes großem Plan, erricht die Erschaffung eins neuen Himmels und den neuen Ohren, neuen Erde. Dies ist der letzte Akt im göttlichen Drama. Der Moment, in dem als sie broschen ganz Word, Jed wand, heit unter Jed, trying getrocknet Word. Es ist das ultimative Versprechen der Erlösung, ein Blick in ein Zukunft, die so atemberaubend ist, das selbst die Kunstenvorstellungen, ihr Herrlichkeit nicht erfassen, QAnon, lasst uns zunächst die Bandbieriten, nach der letzten Auferstehung an dem jüngsten Gericht, so sagt uns die Bibel, Wort Gottes, Neume. In Offenbarung 21:1-4 beschreibt Johannes dies beeindruckende Vision, und ich sah einen neuen Himmel und die neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herab, bereitet wie ein geschmackt Braut für ihren Mann biegten sie die Ausdrucksweise geht nicht nurem ungeistig, sondern orchem und material Erneuerung der neue Himmel und die neue Erde sind nicht nur sie, stellen ein vollständig neue Schöpfung des Universums dar, es ist ein Welt, frei von der Würdigkeit unter dem Würfel, die Sünden die ursprüngliche Stiftung gebracht hat. Unter wie wird dies neue Stiftung aussieht. Offenbarung 214 gibt uns ein der lichsten Verheigen der Heiligen Schrift a wird Jed Trein von ihren Augenbuschen Tod Trauer Geschrei und Schmerz wird nicht mehr sein. Denn was einmal war ist vergangen, stellen sie sich einen Ort vor an dem es keinen Tod, keinen Kummer, keine Krankheit und kein Leid mehr am Welt. In der Jed, schmerzlich Erinnerung, Jed Narb, Jed Spedron im Licht, der Vollkommenon, lieb Gottes, ausgelöscht wird. Es ist nicht nur das Ende, Schmerzes, es ist ein Village, auflassen, als heit all ihr, Leid nie aber es kommt noch besser. Dies ist nicht nur ein Ort passiven Friedens ist ein Ort der Bestimungen der Intimate mit Gott Offenbarung 22:3-4. Sich nicht ein eindrucksvolles Bild davon kein Flutsch Word mehr sein, der Thron Gott, und de Lams Word in der Stadt sein, und sein nicht Worden im sie werden sein, Angesicht sehen, und die sein Name Word auf ihre Stirn stehen, denken, sie einen Moment darüber nach, sie werden sein, Angesicht sehen, genau das, was die Menschheit im Garten Eden verloren hat, die direkt Gemeinschaft mit dem Schöpfer wird vollständig wiederhergestellt, keine Trennung, keine Distanz, keine Verbogenheit mehr.
where Werden Gott von Angesekt, zu Angesekt in all seine Helikort, zien on für immer, in seine Gegenwart leben. Und was Werden wherein diese neuen Schöpfung tun, Offenbarung 225 sagt uns, sie werden herrschen von Ewigkeit, zu Ewigkeit. Dies ist kein Mögliches, des ein ist, ein Leben mit einem sinnvollen, ewigen Sinn, in dem wir an der Seite Christi dirnen, erschaffen, erforschen und werden. Eis ist die ein Zukunft wohler, unvorstellbar Abentur an der Fühlung ein Leben ohne End, aber das Schönste darin ist dies neue Stefung ist nicht nur für uns. Rachmer 821 sagt uns die Steffing selbst wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden, zur Freiheit unherrlichkeit der Kinder Gottes jeder Berg, jeder Ozean, jeder Stern. Die gesamt Steffing wird verwandelt und vom Flutsch der Sund befreit was ist also die Quintessenz, ganz einfach, die Verheigung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, ist nicht nur ein tristlicher Gedanke für das Ende der Zeit, sie ist ein starker Ansporn für unser heutiges Leben, sie erinnert uns daran, dass was wir tun, Entscheidung jeder, akt, des Glaubens, und der Liebe auf dies, endgültig, herrlich, realit hinbietet, das ist die Zukunft, für die wir geschaffen wurden, es ist das Schicksal derer, die ihr Vertrauen in Christus setzen, und es ist ein Schicksal das, vor, Prüfung, Trein in dessen Leben, lohnenswert, matcht, nachdem wir nun einen Blick auf die temporal ben verheigen, eins neuen Himmels und einer neuen Erde erhascht haben, ist es an der seit den Krise zuschlagen, wenn dies die Zukunft ist die diejenigen erwartet, die auf Christus vertrauen, wie sollt sie dann unsere heutige Lebensweise wird, wie sollt dies Vision der Ewigkeit unsere täglichen Enkidnen, unsere Beziehungen, unsere Bewensen, Porgen, stellen wir uns zunächst in harten Wahrheit, ewig Enkidnen haben ewig Konsequenzen Hebräer 927 matcht dies. Deutlich denn wie dem Menschen bestimmt ist einmal zu sterben danach aber das Gericht, dieses Leben ist unsere einzige Chance auf Gottes Gnade zu reagieren und den Weg des Lebens dem Weg des Verdebens, nach dem letzten Atemzug gibt es keine zweite Chance, keine Last-Minute-Deals, keine göttlichen Apfel, dies ist der Moment der Zelt. Jesus bringt dies Dringlichkeit in Matthew 7:13-14 auf den Punkt, wenn sagt, geht hinein, das Endtor. Denn weit ist das Tor und die Breit der Weg, der zur Verdemis, fort und will gehen auf ihm, aber eng ist das Tor und mal der Weg der Leben führt, und nur wenig finden in Denken, sie einen Moment darüber, noch das Tor zum Leben ist nicht weil Gott streng ist, sondern weil es ein bewusst Entscheidung ist der Weg des Glaubens, der Weg des Selbstverleugnung, der Weg der auferstehenden Liebe, es ist nicht der Leichtweg, aber der einzig, der zum Leben führt. Zweitens, Sultans dies ewige Perspektive mit tiefer Hoffnung erfüllen, wenn sie Christus nachfolgen, ist der Tod nicht das Ende, ist der Beginn eines herrlichen ewigen Abenteuers, mit Gott, 1 Korinther 1:5-5-5-5-7. Bring dies triumphal Wahrheit, zum Ausdruck, wo ist, o Tod, den Sieg, wo ist, o Tod, den Stachel. Der Stachel des Todes ist die Sünde die Kraft, der Sünde aber ist das Geschlecht Gott aber sei Dank, gibt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus, das bedeutet, dass wir den Herausforderungen und die Sorge dem Kummer dieses Lebens mit Zuversicht begegnen können im Wissen, dass unser Schicksal sicher ist. Wir trauen nicht wie diejenigen, die keine Hoffnung haben, 1 Thessalonicher 4:15. Denn wir wissen, dass das Ende dieses Lebens nur der Anfang insviel Gregorien ist. Schließlich bedeutet ein Leben mit einer ewigen Denkweise in das zu investieren, was wirkliches Zelt Jesus warnt uns in Matthew 6:19-21. Sammelt nicht Schatz hier auf der Erde, wo Moten und Rost sie fressen und wo Dieb einbrechen und sammelt aber Schatz im Himmel, wo wieder Moten noch Rost sie fressen und wo Dieb nicht einbrechen und stellen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Es geht nicht nur Geld, es geht darum wie wir unsere Zeit wird, worauf wir unsere Energie konzentrieren und die was uns wirklich wichtig ist. Es geht darum, in Beziehungen zu investieren, anderen zu dienen, tief zu lieben und integer zu lieben. Es geht darum, reich zu sein vor Gott und ein Herb aufzubauen, das bis in die Uhet nachholt, wie sieht
das in der Praxis, aus, zu vergeben, orchwen Schwerfeld, zu lieben, wenn teuer Word, die Wahrheit, zu sagen, orchwen sie unpopular ist, unter anderen, zu dirnen, ohne ein Gegenlistung zu erwarten. Bedeutet im Bewusstsein, zu leben, das jeder Moment in Chidangjids Wort, Bedeutung hat, denn am Ende Tags, wenn du vor deinem Schöpfer stehst, wird nicht zullen wie viel du angehofft hast, wie viel Menschen dich geliebt haben oder wie engem den Leben war, was zielt ist, obi du Gott ondander geliebt hast, obi du für ein Herz Ziel gelegt hast als dich selbst, und das, mein Freund, ist das, grot Abenteuer, von allen, ein Leben, Blick auf die Ewigkeit, ein Leben, das weit, aber das, grab hinaus, zielt, also Gott, wenn wir wirklich glauben, das Diocese Leben nur das erst Kapitel einer ewigen Geschichte ist, wie soll das unser Leben jetzt irgendwie setzen, where Diocese tief wissen in praktisches Handeln damit jeder Moment für die Ewigkeit zielt. 1. Klarem Fokus auf die Ewigkeit Leben zu rest müssen, wir unseren Blick auf das wesentlich richt. Ist es so leicht, sich im Lärm unter den Ebelenken dieser Welt zu verlieren, demenlosen Strom von ihm aus Social Media Updates, finanziellen Sorgen und dem Streben nach Status, da die Bibel ruft an zu einer Herren Perspektive auf. Kolosser 31:2 bringt perfekt auf den Punkt, da nan Christus auferstanden seid, so stret nach dem was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu errechten Gott, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem irdischen get nicht nur darum. Spiritual Gedanken, zu hegen get darum, eine, ewigen Perspektive zu leben, get darum, unsere Prioritäten Gottes, Prioritäten in zu bringen und unsere Zeit beziehungen und Ressourcen als Works, zu Gesamtaufbau, seines Reichs, zu wie sieht das in der Praxis aus? Bedeutet Beziehungen statt Rivalit Dienst statt Eigentin statt Profit zu wollen. Bedeutet im Bewusstsein zu leben, das Chidan bis in die Ewigkeit wirkt, das jeder Moment Angelegenheit ist. In das zu investieren was wirklich zählt, zu entwickeln ein Mitfühlens und Großzügiges, wenn die Ewigkeit real ist. Dann ist jeder Mensch, dem du begegnest, ein einer Bestimmung das Sultans Sicht auf and radical werden Sultans mitfühlender, geduldiger und die hilfsbereiter Jesus matched dies in Matthews 2540 deutlich. Als sagt wahrlich, ich sage was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das bedeutet, das freundlich tat, ermutigend, wird, jeder Moment, den wir anderen dienen, ein Ekati deren Betung ist, ein Investition in die Ewig, stell dir vor, wir werden wirklich so leben, wenn wir Begegnung, als göttlich, Bestimmung, Bedürfnis, als Gelegenheit, Gottes Liebweiters, Zuspiegel, Wort, unsere Beziehungen, unsere Gemeinschaften, unsere Arbeitsplätze, Bertend. 3 Nuts, Gelegenheit, optimal schläglich, bedeutet ein selbstständiges Leben den Moment zu nutzen, wohl und ganz präsent, engaged an der Hingebandswohl für die Aufgabe zu sein, die Gott uns aufgedrungen hat. Epheser 5:15-16 bringt dies Dringlichkeit auf den Punkt, set also genau darauf wie ihr leben führt, nicht als unweise, sondern als Gelegenheit aus, denn die Tage sind, bsi das bedeutet einem Gefühl der Dringlichkeit an Zielstrebigkeit zu leben. Bedeutet keines weitermächtig inlichen Streitereien sinnlos an, Ebelenken oder Selbststörungsgeschwindigkeiten zu verschwinden. Bedeutet in allem, was ihr tut, noch Exzellenz zu streben, nicht zu eigenen sondern zur dessen de das Leben geschenkt hat. Denkt deren eines Tags werdet ihr vor Gott stehen und Rechenschaft abelgen über Wort. Entscheidung unter jeden Moment eures Lebens die Frage wird nicht lauten wie wohl fühltet ihr oder wie viel en Hunger hättet ihr, sondern habt ihr für die Dinge gelegt, die wirklich wichtig sind. Vorhinterlassen sie ein Bleibenswürmignis unterschläglich, denken sie daran, dass sie in ihrem Leben nicht nur sie selbst geht die working die sie hinterlassen, das Würmignis, das sie in ander weitergeben. In Psalm 1126 heißt die gerechten Worden nimmermehr wank, wird man ihnen gedenken, das bedeutet in Beziehungen zu investieren und zu betrauen, den eigenen Glauben zu teilen und etwas auszubauen, das ihnen oberdort. Bedeutet Blick auf die Zukunft zu leben, nicht nur auf die Eigen sondern auch auf die der Menschen, die man bein. Letztendlich ist das der Maßstab für ein erfülltes Leben ein Leben,
Das Bissen die Ewigkeit Kult, ein Leben das Lichten ein Dunkelwelt, bringt an die, ein Leben das die Lieb Gottes weiter spiegelt, der dich erschaffen hat. Okay, Word, sind beim letzten, und wirklich wichtigsten, Teil des Ries angelangt, dem Tag, an dem du vor, deinem Schöpfer stehst. Das ist kein hypothetischer Moment. Es ist gewiss. Es ist die Grot Realit, der sich jeder Mensch stellen muss, der Tag, an dem alle Ausreden, fallen an der Jeeds verborgen Motive festgelegt wird. Es ist der ultimative Tag, der Abrechnung, Offenbarung 2011-12, signet ein lebendiges Bild dieses Augenblicks an der ich sah einen großen Wegen Thron an den der darauf sah. Der an dem flohen, vor seinem, Angesicht, an der war kein Platz für sie. An dich sah die Toten groß und klein, vor dem Thron stehen an Bucko, wurden geöffnet, stellen sie sich dies schien vor die gesamt Menschheit, vom größten, Kug bis zum einfachsten Diener sieht vor dem Thron de allem jeder Gedank, Jeeds Wort, Jed tat, die sie getten haben als ist in den Backen de Himmels aufgesegnet entwortet darauf enthüllt zu werden. Nichts ist verborgen, nichts wird gessen, daher liegt der Entschieden, es gibt ein zweites Buch das Buch des Lebens und dieses Buch ist das, was wirklich zählt Offenbarung 2015. Matcht es deutlich und wird nicht im Buch des Lebens versignet war. Der wurde in den Führer sie dürfen, es geht nicht, nur darum Streif zu vermitteln, es geht die Ewig Trennen, von der Quelle des Lebens, der Leben des Lichts. Es ist die endgültig unwiderrufliche Trennen von allem Guten allem Sinwallen allem Wahren, und es ist eine Entscheidung die jeder von uns trifft, nicht am letzten Tag sondern jetzt, in diesem Leben des Selbes das Evangelium ein so dringend braucht, deshalb kommt Jesus lebt. Stab und der stand wieder auf, dir innen Ausweg zu eigen Innenweg. Zurück zu Gott Johannes 316 fast dies tief Wahrheit in einem der berühmtesten was alle Seiten zusammen denn so sehr hat Gott die Welt geliebt das seinen Eingeborenen San gab, damit jeder, der an Gott nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, aber das ist der Punkt, das ist nicht nur ein Wohlfühlversprechen, ist ein lebenswerter und real. Sie verlangt ein Antwort. Sie ruft dich zur Buch, zum Glauben zu einem Leben für, etivos viel Gregors als dich selbst. Denn wenn der letzte Tag kommt gibt es keine Zeit mehr für Entscheidungen, keine Chance mehr, den Weg zu anderen, den ewiges Schicksal ist für immer besiegelt. Zum Abschluss dieses Gesprächs möchte ich dir eine Frage stellen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, du vollers Übersicht, vor diesem Thron stehen müssen, das die Namen Buch des Lebens ist oder wirst du diesem Tag unwohlberit intelligent, getrennt von dem Gott, der dich erschaffen und so sehr galet hat, das für dich gestorben. Wenn du dich noch nie entschieden hast, Christus nachzufolgen, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Warte nicht auf einen zukünftigen Moment, auf perfekt Umständen jetzt ist es an der Zeit, dich Gott zu suchen. Sei nicht zu an den Leben dem zu übergeben, der es dir überhaupt erst geschenkt hat. Und wenn du bereits gläubig bist, dann lieb danach, lass deinen Glauben, Jeeds Wort, Jed tat und Jed entschieden. Porgen, investieren das, was wirklich seltlieb, mit einer ewigen Perspektive. Sei das liegt in einer dunklen Welt, wenn dies Botschaft dich buried hat. Wenn du dies Anziehungskraft in deinem Herzen spürst, nimm dir jetzt in einen Moment Zeitbeit. Denk noch an die Trift die Entscheidung die bissen die UEGTN Keinag Nikilen wird. Und wenn dir dieses Video etivos bedeutet hat, wirst nicht unseren Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, weiter kraftvoll, glaubensvoll inhalt zu erhalten, helfen sie uns dies Botschaft der Hoffnung und Wahrheit in einer Welt zu verbreiten, die sie dringend braucht. Vielen Dank fürs Zuschauen mög, Gott sie auf ihrem Weg des Glaubens begleiten bis zum nächsten Mal bleiben Sieges.